Ladies and gentlemen and our distinguished guests, our next panel is starting right away. Our keynote speaker, Mr. Suat Hayraka, is here to start his speech. The podium is yours, sir. Teşekkür ederim. Would you mind if I prefer benefiting speaking natively? So, could you please have your headsets fit? Saygıdeğer katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler, Uluslararası İşbirliği Platformunca bu yıl 7.'si düzenlenen Boğaziçi Zirvesi'nde yer alarak devlet, iş dünyası ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getiren böyle seçkin bir toplulukla birlikte olmaktan ve bu topluluğu selamlamaktan memnuniyet duyduğumu belirterek başlamak istiyorum. Ayrıca zirvenin düzenlenmesinde emeği geçen Uluslararası İş Platformu yetkililerine teşekkür ederken bu zirveye, önemli zirveye teşrif eden yerli yabancı tüm konuklarımıza hoş geldiniz diyorum. Değerli konuklar, 1990'lı yılların sonuna geldiğimizde yeniden bütünleşmiş bir Asya fikri, Orta Asya hükümetlerince benimsendi ancak bütüncül bir strateji ve koridor yönetiminden yoksun, ülke bazında çabalar sonucu birbirleriyle entegre olmayan yollar ve lojistik merkezlerden başka pek de bir şey ortaya çıkmadı. Bu nedenle yakın geçmişte tarihi İpek yolunun her bahsi geçtiğinde özellikle Batı'nın bakışı hep aynı eski demode hikayeler şeklinde oldu. Ancak son 10 yılda durum değişti. Küreselleşen dünyamızda ekonomik çekim merkezinin gelişmekte olan ekonomilere doğru kayışı, Asya'da ticaret ve ulaştırma faaliyetlerinde daha hızlı bir büyümeyi tetikledi. Avrupa Birliği ve Çin arasındaki ticaretin 2020 yılında 800 milyar doları aşması bekleniyor. Ve bu doğrudan bölgedeki tüm ülkeler için bağlantı talebi, ulaşım altyapıları, yeni yollar, yeni hizmetler demek. Bu durum hızla yükselen Doğu ekonomileriyle Batı arasında karayolu, demiryolu, deniz taşımacılığı ve lojistik hizmetlerinde de artan bir talebi beraberinde getirerek tarihi İpek yolunun yeniden canlandırılmasını zorunlu kılıyor. Dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin'in lideri Sayın Xi tarafından 2013 yılı sonunda açıklanan bir kuşak bir yol girişiminin de katkılarıyla 2016 yılına geldiğimizde İpek yolu konseptinin gündeme oturduğunu ve güzergah ülkelerinin başta ulaşım olmak üzere Trans-Avrasya altyapı yatırımlarını büyük oranda yükselttiklerini görüyoruz. Dolayısıyla bir zamanlar hayal olan yeni İpek yolu konsepti dünya nüfusunun %70'ini, dünya enerji kaynaklarının %75'ini ve gayri safi yurt içi hasılanın %70'ini kapsayan bir coğrafyayı kapsayan devasa bir gerçek olarak karşımızda duruyor. Tarihi İpek yolunun önemli bir halkası olan Türkiye toprakları, şimdi de modern İpek yolu için büyük önemi haiz ulaştırma koridorlarının kesişme noktasında yer alıyor. Biz 14 senedir Avrasya ulaştırma bağlantılarının geliştirilmesi ve modern İpek yolunun hayata geçirilmesi için ülkemize düşen görevi yapıyoruz. Bu çerçevede sizlere Türkiye'nin koridor yaklaşımından söz etmek istiyorum. Malumunuz olduğu üzere Asya ve Avrupa arasında Doğu ve Batı güzergahında Kuzey, Güney ve Orta koridor olmak üzere 3 tane ana koridor hattı bulunmaktadır. Türkiye için tüm koridorlar büyük önem taşımakta olup birbirini tamamlayıcı niteliktedir. Söz konusu koridorların yanı sıra biz Çin'den başlayarak Orta Asya ve Hazar bölgesi ülkemiz üzerinden Avrupa'ya bağlayan Orta Koridor'a tarihi İpek yolunun bir devamı olarak büyük önem atfediyoruz. Güzergahı biraz daha ayrıntılı anlatmak daha uygun olacak kanaatindeyim. Çin'in batı kesiminden Kazakistan'a uzanan koridor, Hazar Denizi ve Gürcistan'ı Kafkasya üzerinden geçerek Azerbaycan'a ulaşmakta, daha sonra Türkiye'ye ve Avrupa'ya bağlanmaktadır. Güzergah alternatif olarak Bakü'den Türkmenistan'ın Türkmenbaşı limanına kadar uzanmakta
ve daha sonra Özbekistan ve Kırgızistan üzerinden yine Çin'e bağlanabilmektedir. Orta koridor, Asya'daki en rekabetçi, en kısa ve en ucuz güzergahlardan biridir. Modern İpek Yolu projesi olarak da adlandırdığımız Orta Koridor, Doğu ile Batı arasındaki mevcut hatları tamamlayıcı ve güvenli bir güzergahı teşkil ediyor. Ülkemiz ev sahipliğinde 2015 Kasım ayında Antalya'da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi marjında Türkiye ile Çin arasında Demiryolları İşbirliği Anlaşması, e-ticarette işbirliği ve İpek Yolu ekonomik kuşağı 21. yüzyılda denizcilik İpek Yolu inşasının ortaklaşa gerçekleştirilmesine ilişkin mutabakat zabıtları imzalandı. Bu anlaşmalar ve mutabakat zabıtları çerçevesinde ülkemiz Orta Koridor yaklaşımını Çin'in bir kuşak bir yol girişimiyle bağdaştırmayı amaçlamaktadır. Ülkemizin ulaştırma politikalarının temel ekseni Çin'den Londra'ya kesintisiz bir taşımacılık hattı sağlamak üzere büyük ölçekli altyapı yatırımları gerçekleştirmek olmuştur. Orta koridorun geliştirilmesine yönelik olarak mega projelerle altyapı bağlantılarını sağlarken güzergahta intermodal ulaştırma imkanlarının geliştirilmesine, sınır geçişlerinin hızlandırılması, lojistik sistemin geliştirilmesi ve koridorun etkin yönetimine daha büyük önem atfediyoruz. Orta koridor üzerinde demiryolu bağlantısını sağlamak üzere uygulamakta olduğumuz dev projeler bulunmaktadır. Bu projelerin en önemlileri Marmaray, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu ve Edirne-Kars hızlı tren projesidir. Marmaray projesi ülkemizin sadece iç ihtiyaçlarına değil, aynı zamanda uluslararası ihtiyaçlara cevap vermek üzere tasarlanan ve 2013 yılında hayata geçirilen bir mühendislik harikasıdır. Asrın projesi olarak da tanımlanan bu projeyle Asya ve Avrupa kıtaları arasında demiryolu ulaşımı 4 dakikaya inmiştir. Bir diğer önemli demiryolu projemiz Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesidir. Bu projeyle ülkemiz Azerbaycan ve Gürcistan arasında bölgesel bir işbirliği geliştirmekle kalmamış, aynı zamanda Avrupa ve Asya arasında temel transit koridorlarından birini teşkil edecektir. Projenin en kısa sürede tamamlanmasını öngörüyoruz. Kars-Edirne Demiryolu projesi ise Türkiye'nin stratejilerinde yer alan ve Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti arasında imzalanan Demiryolu İşbirliği Mutabakat Zaptı ile ortak yapılması planlanan çok önemli bir projedir. Proje, tarihi İpek Yolu'nun canlandırılmasına katkıda bulunacak en önemli projelerden biridir. Hattın 2023 yılından önce tamamlanıp işletmeye açılması öngörülmektedir. Demiryollarının yanı sıra karayollarında bölünmüş yol ve dev otoyol projeleriyle karayolu altyapımızı dünya standartlarında üst noktalara çıkartıyoruz. Aynı zamanda doğu-batı, kuzey-güney koridorlarındaki eksik halkaları, bağlantıları, bölünmüş yol, tünel ve köprüler ile tamamlıyoruz. Bunu yaparken de yap, işlet, devret ve benzeri mekanizmaları kullanarak özel sektör dinamizminden ve finansman imkanlarından faydalanıyoruz. Yeni İpek Yolu kapsamında bahsetmek istediğim en önemli projelerimiz Gebze-Orhan Gazi-İzmir Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu ve İstanbul'da 20 Aralık'ta işletmeye açacağımız Avrasya Tüneli'dir. Bu sene Haziran ayında açtığımız Osman Gazi Köprüsü 6,5 milyar dolar bütçeli Gebze-Orhan Gazi-İzmir Otoyolu'nun önemli bir ayağını teşkil etmektedir. Marmara bölgesi ve özellikle İstanbul Boğazı'ndaki kara taşımacılığını kolaylaştırmayı hedefleyen Kuzey Marmara Otoyolu projesi kapsamında geçtiğimiz Ağustos ayında dünyanın en geniş asma köprüsü, 3. Boğaz Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü açılarak işletmeye verilmiştir, hizmete sunulmuştur. 20 Aralık 2016'da biraz önce söylediğim gibi açılışını gerçekleştireceğimiz Avrasya Tüneli projesi ile ise Asya ve Avrupa kıtalarını bir kez daha birbirine bağlayacaktır. Proje kapsamında hafif araçların kullanımı için deniz tabanının 106 metre altından geçen 2 katlı bir karayolu tüneli inşa ettik.
Yine bu kapsamda bir başka projemiz 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli. Bu proje hem otomobillerin geçeceği hem de metronun geçeceği tüpleri barındıracak olup projenin uygulama projeleri hazırlanmakta, yapım ihalesine ise kısa bir süre içinde başlayacağız. Saygıdeğer katılımcılar, sözlerime son verirken gerek bölgemiz gerekse dünya için büyük önem teşkil eden İpek Yolu konusunda böyle önemli bir panelde yer almaktan ve sizlere hitap etmekten duyduğum memnuniyeti tekrar dile getirmek istiyorum. Panelin daha iyi bir küresel ve bölgesel ulaşım sistemi için başarılı sonuçlar üretmesini ve ulaştırma sektörü için yeni ufuklar açmasını diliyor. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. We would like to offer our sincere thanks to Mr. Suat Hayraka. May I please now kindly invite Mr. Cengiz Özgencil, the founder of International Cooperation Platform, and Mr. Egemen Baş, co-president of Global Consultancy Board of International Cooperation Platform, to present the plaque of honor to our speaker. Once again, thank you to our keynote speaker, Mr. Suat Hayraka. Our distinguished guests, the new Silk Road panel is starting right away now. I would like to present our moderator, Professor Dr. David Gosset, founder, New Silk Road Initiative, China, and our speakers, Professor Tuğrul Atamer, Vice President, EMLYON Business School, France, Ms. Yeen, Asian Strategy and Leadership Institute, Malaysia, Ernest Sultanov, Coordinator, MIR Initiative, Italy, and Professor Han Yeen, Nankai University, China. The stage is yours. Before I give the floor to our distinguished panelists, I would like to take this opportunity to thank again on behalf of all of us here sitting here, Cengiz Bey, who is doing an absolutely fantastic job. This is not my first time at the Bosphorus Summit. It is my third time, but I am so moved to see this process growing and becoming more and more impactful. So thank you on behalf of all of us, Cengiz Bey, to you and to all the team. And this year, of course, we are so happy and privileged to have the strong support and involvement of Saudi Arabia. And also on behalf of all of us, I would like to thank Saudi Arabia and the main sponsor of this event. Now we live in a world of change. We have been discussing this for several days. Change because of demography, change because of technology, change also because of geopolitics. And you know that, Cengiz Bey, for many years, we have said here in Turkey and at your forum how important China is, how important China is going to be. And when you think about, indeed, about the geopolitical change, I am one of those, we could discuss that the most important factor of change is the Chinese Renaissance. So we need to look at the Chinese economy, China's socio-political transformation, China's intellectual and cultural metamorphosis, but also to look at what we could call global China. And I was also so happy to see many Chinese business people at this summit. Now, when you think about global China, I think there is one theme we need to discuss,
what our Chinese friends call One Belt, One Road, or also what we could call the New Silk Road. And I would like also to thank the minister for his wonderful speech, who looked at the implications of this new vision from an infrastructure perspective. So this is why we are here, the five of us, to look at what is the New Silk Road, what does it mean for China, for Eurasia, for Africa, from different perspectives. In order to start the conversation, I would like to give the floor to Professor Han Zhaoying, and I am so happy to see you here because you come from a fantastic city, Tianjin, in China, and you are a pillar of a great university in China, Nankai University, in which you have established a new Silk Road Research Center, and I think this is very, very unique, and so it is great to have you here, Professor. So if you could, in 5 to 8 minutes, share with us your views on the New Silk Road, your understanding of it, and what it means for Turkey, that would be fantastic. The floor is yours, and let us welcome Professor Han. Well, thank you, Dr. David Gosset, and thank you for the host of the International Cooperation Platform. It's a great pleasure for me to be here and to attend this wonderful summit. With what David just mentioned, I would like to talk about what the New Silk Road means for China and what kind of role China is going to play in the global governance. Well, first, what is the motivation for China to initiate, we call the One Belt, One Road. That means the 21st century Silk Road economic belt. We call that's One Belt. The road refers to the 21st century Sea Silk Road. Also, we just call One Belt, One Road initiative. Or sometimes it is quite often called the New Silk Road. The reason for China to do that actually is motivated by the domestic demand within China. In the past over 30 years or almost 40 years, the eastern part of China, that's the coastal China or coastal area China, have developed in rapid pace. If you visit Shanghai or Beijing or Guangzhou areas, it's not much different from most of those huge or large cities in the developed countries. But however, if you go to visit those areas, western part of China, well, it's still quite unbalanced in terms of economic development. So domestically, how to promote the development of China in the western area or in the inland area has been a key issue for the central government of China for a pretty long time in the past years. Well, they launched the westward development, but it works not that well. But since the launching of the One Belt, One Road initiative, the situation has changed much. This initiative actually is quite inclusive. I'm going to talk about that later. Not just those coastal area which can be included in the Sea Silk Road, but also the belt, the 21st century economic belt. Those western part of China, for that reason, for that initiative, they got a wonderful chance for their development. I think that's the major domestic motivations. Well, internationally, as we all know, since the 2009 financial crisis, the world economy slowed down, and people's or businesses suffered a lot.
how to promote the recovery of the economy in this world. That is a big question. Well, the solution that China launched is that to launch such kind of initiative, to provide a platform for common development to those countries in Asia, in Middle East, even in Europe, and also, it extended to Latin America. Our leader last week visited Chile, Peru, for the attendance of the APEC summit, which is also the part that included in the Sea Silk Road. So both domestic, internationally, we are quite well motivated. Well, what's the One Belt, One Road means? Well, it takes advantage of the old concept, the Silk Road in history, that connected China with the West for 2,000 years. Well, but what now it means is that based on the construction of the infrastructure, in the Middle West, in the developing countries, to promote the economic development. Not just that, it also tried to promote the people-to-people exchange. Well, I'm from university. Actually, in the past 2 or 3 years, the Chinese government have provided an increasing number of scholarship to students in this, in the countries which actually is willingly to participate the initiative. Right, I have already 3 Turkish students who graduated from my program, IR program. And right now, this year, I admitted 2 more Turkish students, 2 master and 1 PhD students. And some of them, they got a scholarship from Turkish government, some from Chinese government. These will encourage the future development of the trade between the 2 countries. Not just the trade, but also what is important